Hello, everybody. Why is my model animation slow? Don't do that. It has radical 6. No! And welcome back to Virtue's Last Reward. So last time we got booted out with a to be continued, but then when we looked at the flowchart, the lock was already open. So yeah, what the heck was that about? I guess we're about to find out. Yeah. Let me. I can't wait until December 25th, 2028. Because I will know somewhere that Sigma is having the worst day of his life. God, that's only 3 more years. Yeah. I hate that. I hate that. Okay. I'm just thinking about when Easter 2020 rolled around. And everybody was posting about the frog Sigma didn't know what to do with. Okay, here we go. We were looking for Alice. Yes. Now, I'm wondering if this is a situation where if you know where she went, you just go there and maybe you find her earlier? Oh! I guess not. Okay. No one here. Okay. No one here, huh? Damn, where did she go? Then suddenly the world shifted. For just an instant, I was somewhere else entirely. My mind reeled, and then, just as I'd begun to adjust, it was gone. As if nothing had happened. What was that? It was the same sensation I'd felt when I saw the vision of the bombs exploding. Had it been a premonition? This is bad. I need to find Alice now. But where could she be? Damn it, Alice, where are you? Well? Where was she? To the crew quarters, I suppose. Yeah. What about the crew quarters? The critters. Yeah. Yeah! The critters! The only other place that she was found dead in another route was the garden. Yeah. Right? Yeah. Yeah. That has to be it. I set off at a dead run. That was so weird. Why did it happen like that? Why did we have you had to go through it once. I guess. Normally, I guess. you had to get to the lock to be able to get through the lock. That's so weird. It's just weird because it's never done that way in like any of the other routes, I think. Yeah. The moment I entered the crew hallway, I made straight for the door to the number 2 room. Alice should be in here. I swallowed and threw open the door. Alice! So you were here. As I spoke, her eyes turned toward mine, but I didn't get the feeling that they were looking at me. Her skin was pale and sickly, and one of her hands held the scalpel like I'd caught her in the middle of something. It's okay. I'm just here to help you. Just let go of that scalpel. Huh? ゼロウサギはこう言ってたわ。心臓が止まればバングルは外れるって。だからこのメスで。Girl! Oh my god! That's actual animation. Yeah. Before I even finished the word, I was running. I
grabbed both her arms and wrenched them back, pulling the blade away from her chest. やめて離して離してよもう嫌なのこんなところにいるのはもうたくさんなのよだったらいっそ死んでしまった方が Knock it off! With a grunt, I tore the scalpel from her hands. Don't leave it on the ground. It was a second before I felt a burning pain in my left hand. Uh-oh. I'd apparently Ouchie. cut myself getting the damn thing away from her. Very quickly, it progressed from a dull throbbing to a hot line of pain across my palm. I clenched my Owie. teeth and squeezed my hand tight. I was so focused on my pain that I barely heard Alice collapse. She didn't respond when I shook her. Hey, are you alright? Alice, say something! There was a moment of terror before I realized she was still breathing. I didn't know why, but it seemed she'd only passed out. Shit. What am I supposed to do now? Keep a close eye on her and don't let her handle any sharp objects. Oh man. Maybe the infirmary? It's got all those medical things. Medical thing. Medical things. Buoyed by adrenaline, I hefted Alice's body and took off toward the infirmary. Minasan, よく聞いてください。さっきと同じようにアリスさんの体にスキャンをかけてみました。アダム、生体の自動診断解析装置を使って。それで結果は？クオーク君と同じです。アリスさんもラジカル6に感染していることが分かりました。Phi had called everyone else back after I'd brought Alice to the infirmary. 7 sets of eyes widened as Luna spoke. そんな、どうしてアリスは一体どうなっちゃうの？さっきも言いましたが、治療する方法はたった一つしかありません。ラジカル6に効き目のある抗ウイルス薬。それを投与することです。ただし、ここにそんなものが存在するのかどうかは、まだ。やだよ。やだよ。アリス。死んじゃやだ。お願い。死なないで。アリス。アリス。Oh, Clover. Oh. Clover wrapped her arms around Alice's unconscious body and began to sob. None of us had the heart to pull her off, so all we could do was stand and watch uncomfortably. アンビデックスゲーム投票の締め切りまで残り10分です。 Guess we プ gotta レ get イヤーは速やかに投票を済ませてください。所定の時刻までに投票を行わなかった場合、未投票者の選択は協力に設定されます。おい、そろそろ倉庫に行かないとまずいんじゃないのか。 What about Alice and Clark? とりあえず置いていくしかないだろ。やだよ。私は絶対に嫌。 Clover. だったら私もここに残る。アリスを置いていくなんて、そんなことできるわけないじゃん。よいよ、翼。大丈夫ですよ。アリスさんにはすでにマンドレインを投与しています。ですからクオーク君と同じようにしばらくの間は。そんなの関係ないよ。私はただアリスのそばにいたいだけなの。だから
どうしても まあよかったじゃないシグマ。 Get that stupid grin off your face. I hate that man. Hold on. Tomato this man. お前にとっては願ったりかなったシグマとルナ。次の AB ゲームでこの2人の対戦相手になるのは四つ葉だ。その四つ葉が投票を棄権した場合、彼女の選択は自動的に強力に設定される。だから2人にとっては好都合なわけだ。四つ葉がここに留まってくれた方が、特にシグマにとってなおさら。何しろお前の現在の BP は6だからな。 Are you saying I'm gonna choose betray? そうすればお前の BP は目標値に達する。 You bastard. He says as if he hasn't done this before. There's no way I do that. そうかな。 Yes, it is so. For one, I'm not the only one making this decision. Except he kind of is. Luna's my partner, and she'll be in the AB room with me. And she'll be very disappointed. You really think she'd just stand by and let me do something like that? Yes. Yeah. Back me up here, Luna. いえ私は全てをシグマさんにお任せしようと思っていたので、 Uh-huh. ほらな。言わんこっちゃない。 Luna, you're not これ helping. でますますお前が裏切りを選ぶ可能性は高まったことになる。 Shut up. What? でしたらシグマさんとルナさんもここに留まってはいかがでしょうか。四つ葉さん、シグマさん、 Nope, can't do that. ルナさん、3人が一緒に投票を Can't do that. 万事解決する We と did 思う find のです。 the rules for that, right? Yeah. Nope, doesn't work like that. どうしてですか。 Here. Take a look at this. I pulled the scrap of paper we'd found out of my pocket. あ？なんだそいつは。 We found it when we went to the archives. そんなもん食料庫にはなかったぞ。ビオトープにもありませんでした。 Hmm. I guess they only put one in the archives. Whatever. I'll just read it for you. And yeah, we've been over this. Yeah. Not voting is not an option. Get it? The whole team can't abstain. では天明寺とディオのいずれかは必ず投票をしなければならないことになるな。二人の対戦相手はアリス。そのアリスは今あんな状態だしな。 So, Alice is guaranteed to vote ally, which means that if Dio picks betray, よせよ。さっきの仕返しか？ Yes. Yes. 俺が裏切りを選ぶなんて Deserved. ありえないことだ。 Liar! Me when I lie? Me when I lie. 1なんだぜ。もしも俺が裏切りに投票したらどうなる？ BP が0以下になった人にはルール違反を犯した時と同じようにペナルティーが課せられるんださ。 I wouldn't put it past you. なんでだよ。大丈夫じゃよ、シグマ。安心せい。ディオと同じ部屋の中にはわしもいる。ついさっきまではクォークのことが気がかりじゃから、わしもここにとどまろうかと思っておったのじゃが、そうもいかんようじゃしな。チームメンバーのうち誰か一人が必ず投票をしなければならないのである。 Hey. A reasonable ディオ man. に託すわけにはいかん。わしはディオと一緒に部屋に入る。入ってこやつを見張っておる。じゃから。 Yeah, thanks. That's a relief. そういうことじゃ。やれやれ。参ったね。 Yeah. よっぽど信用されてないんだな、俺は。
念のためじゃよ。 Shut the fuck up, ア maybe? リスに殺されてはかなわんからな。 Stop pissing everyone off. カリトって Stop being such a dick. ところで天明寺さん、さっき3つの CD に分かれて入る前にアリスさんに話しておきたいことがあるって言ってましたよね。あれ何だったんです？ん？まあそれはなんだ、大したことではない。気にするな。投票の締め切りまで残り5分です。さあ、いよいよ時間がなくなってきたぞ。私と四つ葉はここに残って Get a move アリスと on. クオークのことを見ている。だから他のみんなは投票を。ファイさんも残るのですか？ああ、何かあった時に四つ葉一人だけでは対処できないかもしれないだろう。 Aren't you a solo? You're playing against Kay and Quark, but with Quark out, that means Kay would get to decide this whole round. 私を信用してくださっているということですか？そうだ。私の BP Oh, that's new. We've definitely been over this with her not trusting him. あ、おいおい、何をイカれたこと言って Well, んだ we お前 have ら。 also been over her saying she feels some kind of connection to him. So True. こいつの this isn't BP が急にやっち completely まった out らど of うすんだよ。 nowhere. 大丈 I 夫 mean, だ。 there's honestly been moments where everyone distrusts everyone and everyone trusts everyone. Yep. Uh-huh. It's a little Except for Dio. Yeah, Dio unpredictable. doesn't trust anyone and nobody trusts Dio. Yeah, that's because we all hate his ass. どうして言い切れる？まあ、なんとなく。なんとなくってお前ら。 Had something happened between Phi and Kay while they were out exploring? わかりました。そこまでおっしゃっていただけるのなら、その期待に応えないわけにはいきません。私がチームの代表として、 Well, you can, but Yeah. 頼んだぞ。 we know you're capable of it. 知らねえだろ。 Yes. 投票の締め切りまで残り4分です。さあ皆さん、とにかく行きましょう。うん。それではファイ、四つ葉、クオークとアリスのこと頼んだぞ。あ、わかった。 With that, we were off. All right. Do you guys want to be evil or nice, Sigma, today? You have to be nice, Sigma. Yeah. Okay. I gave one last quick nod to Phi and Clover before heading back for the warehouse at a dead run. It really is like evil baby, good baby here. Yeah. Evil Sigma, good Sigma. Everybody ready? I'm gonna open my AB gate. You don't need to tell them. Although I guess that doesn't really matter. Dio already opened one earlier. あとは私とシグマさん、ルナさんのペアが開けばいいということになります。 He's so fucking funny. Okay. Let's go, lesbians. Is Kay a lesbian now? He's one of the girls. The girls, the gays, and Kay. Yes. 2 more AB gates slid open. We all shared one last look at each other before ducking into our respective rooms. Okay, nicey Sigma time. Yes. Nice, Sigma. I just had a horrible mental image of Sigma in Nice's outfit. シグマさん、どうするんですか？投票先。
No question. I'm Nices today. If Clover isn't voting, then she's defaulting to ally. Betraying someone who isn't even playing hardly seems fair. ですよね。安心しました。 Do Luna's not face. disappoint her. We can't disappoint her anymore. Luna's face broke into a warm, happy smile. Not to be sappy, but it was like a ray of sunshine on a cloudy day. Aw. I grinned back at her before I knew what I was doing. For a minute, the nonary game didn't seem so scary. Then she spoke. シグマさん、その手どうしたんですか？ Huh? 何か白いものがついてるみたいですけど。 There's what? I'm so fucked up. What? What the hell is this? Immediate thought was just, I'm so fucked up. Yes, Yeah. that is what I said. Yes. I didn't hear you. I was laughing too loud. It's a reference to the End of Evangelion movie. Yeah. For the first time since I'd found Alice in the crew quarters, I looked down at my hand. Across the palm was some sort of strange white liquid. Why did they have to make this white? Reason. For a moment, I thought I'd somehow touched some white paint or something similar. But the truth was far stranger. The liquid was coming from my hand. You might want to get that checked out. No, it's fine. It's fine. You mean your hand doesn't leak white liquid? It was coming from the cut I'd given myself when I grabbed the scalpel away from Alice. But why? Where was the blood? I felt a very odd sort of fear begin to wrap its hand around my throat. Quickly, I held my palm against my chest. I shouldn't have let Luna see that. 大丈夫ですか？ Yeah, it's nothing. I went to the pantry while I was looking for Alice. There was some milk and I spilled it. Okay, well, that is the worst lie. Give him a break. He's freaking It out. sounded even It tastes like stupider as I video or said it. something. It looks nothing like milk. It could have been condensed milk. Yeah. でも Just shut up. It's fine, alright? I'm fine. Leave me alone. I regretted the words the moment they were out of my mouth, but something was wrong. Very wrong. And my head was spinning. シグマさん。 So sorry. Oh man. I'm so sorry. Just don't worry about it, okay? 投票の締め切りまで Oh god. 残り30秒です Cutting it close. There was no time left. I had to vote. I turned and faced the machine. I took a few deep breaths, but the chaos in my mind refused to calm itself. Calm down. Just calm down. You need to think about the AB game right now. Just forget about your hand. This is not forgetting. Who was I kidding? There was no way I could forget about something like that. 投票の締め切りまで残り10秒です9、8、7、 Oh fuck, oh fuck, oh fuck. 5、4、3、 Sigma? Sigma! 1
Sigma! Literally last second. ゲーム第2ラウンド終了。結果は倉庫内のディスプレイに表示されます。お疲れ様でした。アンビデックスゲートを開放します。Luna and I stepped out of the AB room. I could see the others filing out of their rooms as we did. シグマさん、やっぱり協力を選んだんですね。I did? Yeah. To be honest, the AB game was the last thing on my mind. As chaotic as my thoughts were, they all centered on one thing. The mysterious white liquid. 見に行きませんか？ Sure. Luna nodded and walked off toward the projection, but I couldn't move. I glanced around to make sure no one was watching and opened my hand. The liquid didn't seem to have clotted or run out, since it was still oozing thickly out of the slit in my hand. Why? I don't like this wording! It's fine. 12 years old. What in the hell is this? It couldn't be blood, could it? Lick No. it. That Lick was- it. Ew. Lick it. That was Ew. impossible. How else are you gonna know what it is? Lick it. No matter how many white blood cells clumped together, you'd never get anything that looked like that. And I'd never seen my blood do this before. In 22 years of life, I'd seen my body bleed many times. Scraped knees as a kid, accidental nicks with a knife as an adult, but every single time I'd bled red like any other human being. So why was it that this time it was white? What the hell is happening to me? Oi, Sigma! 何をしてる? さっさとこっちに来いよ! I'd like to know that too. 結果発表始まっちまうぞ! Yeah, right. On my way. I did my best to compose myself and headed over to join the others. アンビデックスゲーム第2ラウンドの結果を発表します。一同画面にご注目ください。 Here we go. Okay. Okay. We did it! Yay! All the way across the board! That never happens. 結果は以上のように確定しました。各自バングルの There are 数字を so ご many 確認く people ださい。 within a couple points of 9. Mm-hmm. すごいです。みんな協力で一致しましたよ。ケイさん、約束通り協力に投票してくれたんですね。ファイさんにあそこまで言われては裏切りを選ぶわけにはいかないでしょう。天明寺さんとディオさんも協力に。当然じゃ。わしらが裏切りを選べばアリスの BP は0以下になってしまうのじゃからな。ま、そういうこった。ルナさんたちにもお礼を言わなければ。よくぞ協力を選んでくださいました。お礼ならシグマさんに言ってください。実際に投票したのはシグマさんなんです Just から。 imagine if Sigma had been the only bitch to choose betrayal. Again. God. So I'm pretty sure that's happened before. シグマさんシグマさんおい、どうしたんじゃ、シグマ。返事ぐらいせんか。Huh?
Oh, yeah. Something. Looks like we all allied. Yay. That's great. That's great. Shiguma. You alright, dude? No. そういえばさっきからずっと上の空って感じだよな。もしかして AB ルームの中でルナに振られたとか。Die. No, nothing like that. おいおい、真に受けんなよ。冗談も通じなくなっちまったとは。これじゃよっぽど重症だな。Before Dio could continue, the heavy metal rumble of the doors shutting echoed through the warehouse. アンビデックスゲートが閉鎖されました。アンビデックスゲーム第3ラウンドは星の回です。ゲートは星なおこれを持ちゲートを無限に開放できるということはつまり星のカードキーを使えば何度でも AB ゲームができる。どうやらそういうことみたいですね。なあ、そういやゼロウサギがこんなこと言ってなかったか。 AB ゲートが閉まると同時にバングルの表示色は自動的にシャッフルされるようになってるんだよさ。それからソロとペアの区別もね。確かに。みんなすまんがバングルを見せてくれんかの。色と種類を確かめておきたい。Everyone nodded and held their arms out toward him. I stared at them, terrified to follow suit, but certain that refusing would only draw more suspicion. So I held my arm out, hand tightened into a white-knuckled fist to hide the cut. When their eyes landed on my hand, my heart skipped a beat. なるほど。ディオとケイは黄色のペア。わしとルナも同じくペアじゃが。違うな。ええ、天明寺さんは水色、私は紫色ですね。シグマだけがソロ版か。赤のソロ。ってことは、医務室にいる4人は何色の何版なんだ？わしとルナはペア版じゃから、それぞれ相方がいるはずじゃが。すると、残りの2人がソロ版ってことになるな。表示色はわからんが。多分、緑と青だと思います。なぜわかる？ご覧になりませんでしたか？ B 階の倉庫で白く輝いた扉を。あれがきっと次に開かれる CD で。ああ、それなら私とファイさんも見ましたよ。ビオトープの探索を終えた後、倒れたクオーク君を運んでいる途中で。扉の脇には例のロック状態を示すデバイスが設置されていました。ですからおそらく間違いないと思います。あの白い扉が次の CD なのでしょう。白の第二扉を開くにはバングルカラーの合成色を白にする必要があります。ところでペア版の表示色はそれぞれ水色、紫色、黄色の3色でしたよね。ですから混ぜ合わせた時に白になるのは赤、緑、青の3色になるというわけか。ええ、そういうことです。さてと、わしは一度医務室に戻るぞ。クオークとアリスのことが気がかりじゃからな。では私も戻りましょう。俺も行くとするかな。こんなところに残っててもしょうがねえからな。シグマさんとルナさんはどうなさいますか？私はシグマさんにお話が。Oh boy. About what? Her usual pleasant expression had been replaced with something much more sullen. She must have noticed that there was something
wrong with me? Oh, I think we all noticed. That was what she wanted to talk about. I was sure of it. Okay, fine. I managed to make my voice sound almost relaxed. おいおい、二人でこっそりと密談か？一体何を企んでやがる？何も企んでなんかいませんよ。本当に大したことじゃないんです。まあいい。勝手にしろ。Dio tossed his head with a mixture of arrogance and feigned disinterest and marched out the yellow door. I hate him so much. Tenmyoji and Kei quickly followed. In only moments, all three had disappeared. So, what was it that you wanted to talk about? I was almost certain I knew, but there was always hope. I did my best to act as if I was genuinely confused. そうですね。ここで話すのもなんですし、場所を変えませんか？ Okay? ええ。さっきアリスさんを捜索しているときに、いいところを見つけたんです。As strange as her request was, I had no reason to object. I kept my mouth shut and followed Luna as she headed off. The garden. ご存知なんですか？ Yes. Well, sort of. I came here once when I was looking for Alice. そうですか。 So, what brings you here? なんだか落ち着きませんか？この殺風景な施設の中で唯一緑があるのがこの場所で、なんていうか、その月並みですけど、自然っていいなってそう思って、深刻な話をするにはうってつけの場所だと思ったんです。緑を見てると、それだけで心が癒されるから。あそこにベンチがありますね。座りませんか？ She sat down softly and gently, and I lowered myself down next to her. So, what did you want to talk to me about? Instead of answering, Luna lifted the tiny birdcage pendant she wore into the palm of her hand. She was silent for a moment and then began to talk. 知ってました？実はこれ、オルゴールなんですよ。 Really? ええ。 She twisted the key on the bottom and it made an almost imperceptible winding noise. When she released it, soft, clear notes drifted out. It's a nice song. Why'd you bring that up, though? 知ってもらいたかったからかな。シグマさんにも私のことを。ん？私、内気な性格のせいか、友達とか知り合いとか全然いなくて、それでずっと一人ぼっちで生きてきたんです。そのことがとても辛くて、寂しくて、苦しくて、孤独に押しつぶされてしまいそうで、そんな時、大切な人がこれを、このオルゴールをくれたんです。言葉はありませんでしたが、私はこんなメッセージが込められてるんじゃないかと思いました。ルナ、幸せとは案外すぐ近くにあるものなんだよ。シグマさん、
メーテルリンクの青い鳥の話って知ってます？ Yeah. Well, I know the gist of it. I think it starts on Christmas Eve. This brother and sister named Till and Miltil get asked to find a bluebird by this old woman, and they travel to the dream world. Or something. Why does Till and Michael look like medicine names? They do. It's the Okay, wise. really funny here is that so the other way that you can say that name is Mittel, as in the Promise of Wizard characters. Okay. Because their names come from this story. Okay. Ah. God. Rutel Okay. and Mittel and Toletta. They're from the Bluebird of Happiness. Oh god. Anyway, supposedly if you can catch this bird, then you can make a wish come true. So, they visit all these different places, but they can't find it. Eventually, they give up and go home, but when they wake up, the bird is in a bird cage in their hut. ええ、そうですよね。一般的に知られている童話の青い鳥は確かにそんな結末で終わっています。そしてその教訓がさっき言った通りのもので。Yeah, like you said, happiness is closer than you think. ええ、だから私は思ったんです。このオルゴールをくれた人はきっとそんなメッセージを私に伝えたかったんだろうって。正しいかどうかは分かりません。私の勝手な思い込みに過ぎないのかも。でもなんだかそんな風に言われてるような気がして、とても嬉しくて。その時からこのオルゴールは私にとっての宝物、お守りみたいなものになったんです。けれどある時ふと気づいちゃったんですよね。この青い鳥のもう一つの意味に。メーテルリンクが書いた原作には実は続きがあったんです。There's more? ええ、チルチルとミチルが餌をあげようとした時、青い鳥はカゴの中から逃げ出してしまうんですよ。それが原作の本当のラストなんです。Whoa. What about the moral then? もちろん変わることになりますね。幸せとは手に入れたと思った途端、儚く消え去ってしまうものだというように。 That's とは depressing. いえ、そのことに気づいてもなお、この青い鳥が私にとっての宝物であることに変わりはありませんでした。あの方が本当は何を伝えたくてこれを私に授けてくださったのかは分かりません。でも私はこんな風に解釈することにしたんです。幸せとは常に追い求めるべきものである。それを追い求めている時こそが本当の幸せなのであると。 Love Luna so much. My daughter. ところでシグマさん、ひょっとしてシグマさんはチルチルみたいな存在なのではないでしょうか。 What? クリスマスの前夜、老婆から青い鳥を探してきてほしいと頼まれたあの幼い少年のことです。 What are you trying to say? シグマさん、一つ聞いてもいいですか？ Sure? シグマさんはアリスさんをどこで発見されたのでしょう？ What does that have to do with anything? いいから答えてください。アリスさんを見つけた場所はどこですか？
Room 2 in the crew quarters. The quarters. じゃあその前はどこに？ I was in the lounge. That was after we'd split up to go look for Alice. The first place I went was the lounge. つまりシグマさんはラウンジからキャビンの2号室に行き、そこで倒れたアリスさんを発見。慌てて医務室に運び込んだというわけですね。Yeah. ではお尋ねします。どうしてシグマさんはこのビオトープのことをご存知だったのでしょう。ここにやってきた時、あなたは確かにこう言いましたよね。アリスを捜索している時に一度来たことがって。About that. 時系列的に考えれば、 This is why we had to あ do な the たが thing このビオ first. トープを訪れる機会があったはずがないのです。なのにどうして、なんでこの空間のことをあなたは知っていたのですか？ Well, I didn't know what to say. I couldn't even explain it to myself. Why had I told her I knew about the garden? Why had I told her I'd been there before? シグマさん、もしかしてあなたはこの施設に最初から存在したロボットなんじゃないですか？ What? ええ、そう考えれば説明がつくのです。あなたがこのビオトープのことを知っていた件についても、それから左手の傷のことについても。Damn. So you did see it, huh? Sigma's a robot? 最新のロボットは金属製の骨格に ABT と呼ばれる人工的な生体組織を外装することによって見た目を人間とほぼ変わらないものにすることができると言われています。その ABT 人工生体組織に血液の代わりとして使われているのが白い液体で What the fuck? So, you know, non-zero chance that would be what Snake's arm bleeds. For some reason, when Luna had called me a robot, it hadn't really fazed me. Maybe because it was just so out there. It didn't sound like a real possibility. It sounded more like a theory you'd get from someone in a nut house. Still. My hand was still oozing white liquid. Was I really a robot? No. This is the Blade Runner shit. That was impossible. I needed to stop doing that. Questioning myself so much was giving me heart palpitations. Luna. Aren't you a little scared? 怖い？どうしてですか？ Well, let's say I am a robot. That means there's a pretty good chance Zero's pulling my strings. That would make me your enemy. 敵ですか？仮にそうだとしても怖くはないですね。 Why not? さあ、どうしてでしょう。もしかしたらロボットだからこそなのかもしれません。 Huh? ロボット工学三原則って聞いたことないですか？ SF 作家のアシモフがとある小説の中で示した指針のことなのですが。 Rule 1. A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm. Rule 2. A robot must obey any orders given to it by human beings, except when such orders would conflict with the first law. Rule 3. A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the first or second laws. Oh yeah, I've heard of those before. That's just an ideal, though.
You could work toward that, but I don't think you could ever actually achieve it. I mean, depending on how you program them, robots could do pretty much whatever they wanted to. ええ、確かにおっしゃる通りです。でも私は信じてるんです。たとえどんなプログラムが書き込まれていようと、シグマさんは三原則に背いて行動するような方ではないって。三原則のないロボットなんてただの鉄の塊に過ぎません。シグマさんはそうじゃない。あなたには心がある。だってそうじゃなければこんなにも綺麗な目をしているはずがないから。で、なんだか断定口調で話してしまいましたが、まだシグマさんがロボットだとは決まったわけじゃないですよね。調べてみないことにはなんとも。Tests? ええ。How? 医務室にある機械を使って。Oh yeah, that thing in the infirmary. I heard the crunch of dried leaves behind us. But when I turned, there was nothing. Who is it? 誰かいるんですか？私だよ。Bye. すまんが、こっちに来てくれないか。見てもらいたいものがある。Luna and I looked at one another, shrugged, and stepped into the bushes. ようこそ。What? How long have you been here? ついさっき来たばかりだよ。じゃあ私たちの会話は？聞いてない。何か聞かれちゃまずいことでも話してたのか？そんなことよりもこいつを見てくれ。I followed the line of her finger. Ah. Whoops! Well done. This is 反物質爆弾。そうだ。言うまでもなく、キャビンにあったものを誰かが移し替えたというわけではない。両者は全くの別物だ。見ろ。ここに番号が記されている。It says 1. Oh, we found it. We found number 1. 確か03でしたよね。ということは We still don't know where number 2 is, do we? I thought we had 2 and 3. Did we? No, because we had the garden one before. I don't remember if we found 2. Okay. Shit! Then there's no question, huh? しかもそれだけではなさそうだ。03と01が発見されたわけだから当然。02もどこかにあると？断言はできないが、おそらく。Damn it. That means we're dealing with a combined explosive power equal to 3 tons of TNT. そうだな。It's worse than that, Sigma. 仕掛けた誰でしょう？シグマとルナ、お前らなんじゃないのか。どうやらお前らずっとここにいたみたいだし。Hey, don't give me that. You're way more suspicious than we are. What were you doing in the bushes anyway? まあちょっと散歩。In the bushes? Taking a walk? I just realized that my microphone was the completely wrong device. Oh my god. Whoops. This entire time. Oopsie. This is what I get for updating my computer. Rip. You really think I'm gonna buy that? わかったよ。正直に言おう。実は他の連中から何やらお前らが密談らしきものをしているって聞いてな。それで気になって英会の倉庫に行ってみたんだよ。ところがお前らの姿は見当たらなかった。ますます怪しさを感じた You 私は came to eavesdrop. すぐにその足でここビオトープへ
来てみると案 How の定 dare you, ベンチ Fi? に座って話し込む二人の姿が遠 We're くの方から見え besties. た。そこで気 Can't づ do かれ that な to いよ your うに bestie. こっそりと背後に回り込み、ゆっくりと近づいていったその矢先、この反物質爆弾を見つけたってわけだ。どうだ、少しは信じてもらえたかな。 So, who planted the bomb? 可能性なら全員にあることになるだろう。アリスを探していた時なら誰だってここを訪 Probably れ not ることは Quark でき or たは Alice. ずだし。Yeah. とにかくこのことをみんなに知らせないと。 Yeah, you're right. Let's head back to the infirmary. Everyone else was already there when we arrived. Clover and Tenmyoji, Kei and Dio, and of course Alice and Quark. Both seemed to be sleeping peacefully. You'd never think to look at them that they'd been completely insane not so long ago. All right, everybody, listen up. I told them how we'd found the #1 bomb in the garden, and how, judging by the numbering on the 2 bombs we'd found so far, there was probably a #2 bomb out there somewhere too. なんということじゃ。一体どうすれば。確かアリスはこんなことを言ってたよね。緊急解除用のパスワードがあるはずなの。それを入力すれば装置の機能を停止できるわ。側面のところにコネクタがついてるでしょ。ここに専用の端末を接続するのよ。そうすればそこからパスワードが入力できるようになるわ。つまり、そのパスワードさえ分かれば全ては解決すると。いや、ちょっと待ってくれ。その前にパスワードを入力するには専用の端末が必要だったはず。そいつがなければどうすることもできないんじゃないのか。確かに。そこでみんなにはこれからボディチェックを受けてもらおうと思う。ボディチェック？ああ、そうだ。爆弾を仕掛けた犯人はおそらくこの中に存在する。だとするとそいつが専用の端末、緊急解除用の入力装置を持っている可能性は高い。そいつをこれから見つけようっていうのか。その通り。でもはなしだ。もしも拒否したら即座にそいつを犯人とみなす。疑われたくなかったら素直に従うことだ。いいな。さてと、それでは早速だが始めさせてもらうことにしよう。まず最初にチェックを受けてもらうのはそうだな。Just check Dio first. You know it's like 90% chance it's him. True. Absolutely. Wait. You only need to search one person. どうして？ Because I figured out who did it. I know who did it. The words were out of my mouth before I'd even realized I was saying them. 知ってる？知ってるってお前、まさか。Yeah. I met Phi's gaze and nodded, then turned away. I know who set the bombs. That person You did it. 犯人はお前だ! The room was suddenly silent. Imagine if he was like pointing at Quark or something. God! I knew it. Fuck.
I can't believe Sigma turned into Phoenix, right?